So, tamira kita, yung meeting kami, el grupo, tamira kita el date del October 7 or 8. Amo sa el dia itong pecha para mag-file. So, espera lang, we will announce el dia mong filing. Si pecha 7 ba o pecha 8? May we know your lineup, Kong? El lineup tan finalize kami. Although chinya lineup, we're just making adjustments and we're waiting for instruction. Siyempre, me being a member of Lakas CMD, it is with an alliance of 5 major political parties. So, tiyan kami mga commitment to support people. Like, example, Laki na Zamboanga, we are committed to support Kimer Olaso for congressman, of course, Jan Dalipe, an incumbent mayor. So, tiyan kami mga alliance. So, si abla to a lineup del diaton grupo. So, espera lang yo ako sa si Chena pa further instruction. But so far, Lakas CMD is in an alliance with Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, Chenele Alliance, Kunel, National Unity Party, and others. And of course, espera lang, clear lang yo ko sa mga otro. But definitely, as far as Zamboanga is concerned, we have already been with our leaders and diaton mga supporters na barangay kay sila mga tsika naton el tadali por sa el diaton mga bibientes na diferentes barangay na syudad sa Zamboanga, 98 barangays. How do you foresee in the previous election to the election this coming 2025 polls? Well, one thing is that I am on my last term as congressman. I will not be running anymore for congressman. So I had a talk with Mayor Jan Dalipe on the possibility that I would run for the local position. Okay. And he will run in the national position. What specifically position in local ko? Of course, kambiyahan kami, Mayor Jan. Okay. Yes. So, kung alto ito yung ratings, maskin onde, ako sa tupo na Bagonese. Kaya kita rin di gracias con el mga bibientes syudad de Zamboanga kay na last na este term si Congressman Manix Dalipe tatrabaha kita mucho para con el diaton mga bibientes and ya pwede kita man establish diaton close working relationship with the national government. Never we had it before na ansi nakita de cerca con el diatong gobierno nacional and alegre ganeyo como kongresista del segundo distrito ese diaton working relationship with the national government will bring more progress and development. So alegre kita kay hindi na kita estranghero con el diatong gobierno nacional, conoce sila con el Dalipe administration. And in the next term, na suporta del gente, hace pa kita mas ligero, hace mas corre el diaton na progreso na syudad de Zamboanga. If given the chance, Kong, in the first year, kung sa kuting pa ma-expect el publiko, priority to one, I will continue kasi and start si Mayor Jan Dalipe, akil ta kompone ng mga kamino, kay na pwede kompone antes, mga previous administration. Aquel mga prinsipya le compone ko ng mga drainage ya prinsipya tamen le abrida del mga camino so plus of course el diaton kwan el support the local government unit na gobyerno nasyonal aquel ko sayo kere which is the opening of our new airport alyan na Mercedes Talabaan sa Bugod area. So ko say an update ko ng airport na ko kanya takumbral chera. Kaya hindi kita takumpra di Jutay Chera, Grande Chera. It's not 500 square meter, 1,000 square meter, 1 hectare. It's more than 100 hectares. Almost the biggest in the history of Zamboanga or recent history, that is the biggest land acquisition project, more than 100 hectares. So si Observato in the last 20 years, na yung gobyerno kumpra mas na 100 hectares. Este lang ara, para na yato Nuevo Airport. Napregunta ka ng otro porque daw tarda, hindi pa ta konsak. Nakita kumpra pa lang kita el Chera. En vez grande el Chera ta kumpra kita. Bueno gane, si Congressman Manix Dalipe, el Dios de Servidor, ya pwede kita sa ka ondo na gobyerno nasyonal. Yasyo di mi representasyon.
para sa kagrande pondo ng gobyerno nasyonal para kumpra ko ng mga tiyera. Kaya hindi kita pwede planta ko ng airport si no hay pakita el tierra. So, we have to buy the lots. No? We have to buy the site where the new airport will be constructed.